Julle het gehad, oefening 6, net 1, D, 2, C en dan 4, A tot C. What? Yes, there is a 4. Okay, kom ons kyk gou-gou. By 1D bespreek elke leerling se verdeling in terme van die spreiding rondom die mediaan en die gemiddeld, né? So you basically had to tell me skew to the left, skew to the right, or it was symmetrical. So let's just quickly, can I skip back to the pictures of those box and whiskers, né? En dan gaan ek nou weer hiernatoe kom. Ek wil net gou vir jou verduidelik sodat jy weet waarvan ek praat. Hierso by nommer 1. Kyk gou-gou klas A, daar's hy. Nee, class A. You will see that there's lots on the left-hand side of that median. Nee? So jy sou dan definitief sê skeef na links, skew to the left, because most of the data is on the left-hand side of my median, right? Okay, then class B over here. Kyk gou-gou na die getalle lyn hieronder. 7 tot by 8, soos net enetjie, en dan 8 tot by 9. So can you see that it is symmetrical? Hy's mooi symmetries. Nee, by B. Okay, then at C over here, if I look at that, you will see that most of the data is on the right-hand side of my median. So hy gaan wees skeef na regs, nee, skew to the right. Then over here, at class D, ek gaan nou weer terug gaan na die antwoorde toe, dan kan jy rustig merk. Kyk gou-gou, van 3 af is dit 4, 5, 6, met ander woorde 3 eenhede hier, en dan aan die regterkant van die mediaan is dit 7, 8, 9. So again, 3 units. So can you see that the data is symmetrical? Okay, goed. So daar gee ek gou-gou weer vir jou die antwoorde. A is skew to the left, B is symmetrical, D is skeef na regs, en D is symmetries. Merk gou daar. Okay, then at 2C, they're asking you to comment on the spread of the data. Ek gaan net gou weer vir jou terugskiep. Ekskuus vir die wat dat nou skryf, ek wil net gou vinnig vir jou wys. 2. Kyk, daar's 2A en B. So as jy kyk na hierdie box and whiskers aan die onderkant, nee, jy kan duidelik sien dat aan die regterkant is daar meer data, nee, on the right hand side of your Q2 or median, you'd have more data. That is why it is skewed to the right. Okay, skeef na regs. Enige vrae daar? Any questions there? Yes, I'm sure. Check your textbook. My textbook said 3, but it's the same numbers as. Oh, yeah, then you did 3. Ja. Okay. So dan is dit net anders genommer. Myne skiep ook van 2 af na 4. So dis dalk hoekom ek gesê het 4. Okay, kan ek maar skiep? Okay, so at 4. Die volgende datastelsel is 'n opname van die hoeveelheid sjokolades wat 'n winkel oor 'n tydperk van 44 dae verkoop het. At A, they're asking you to draw a stem and leaf diagram to organize the data, 'n stam en blaar diagram. Kyk gou daar. On the left-hand side of that line, you will see that I have all my 10s, and on the right-hand side, I have all my 1s, my ene. Good. Then at B, they're asking to give the 5-point summary. So, if you look at the stem and leaf, the very first number would be my minimum, that's 5. Dan die heel laaste getal gaan wees my maximum, met ander woorde 51. Nee. Okay, then, I started off with getting Q2. I needed that before I could get Q1 and 3. So, hier was 44 dae, which is an even number. Okay? So, I'm obviously going to have 2 entries in the middle. So, 44 divided by 2 gave me 22.
So meaning the 22nd and the 23rd value would be right in the middle. Nee, en dit is dan hier by 23 en 24. These two. That's the 22nd and 23rd entry. So what I did is over here, I added 23 and 24 and divided by 2. En dis week dan kry my Q2 is 23,5. Nee, okay, nou dat ek weet dat hierdie tweekies is waar ek gaan uitwerk wat my Q2 is. So Q2 was right in the middle there. Nee, met ander woorde, this, half of that would be what where my Q1 is going to be. Nee, en dit is 22 waardes. Nou wat is die helfte van 22? 11. Nee, so 11 en 12. Met ander woorde, daai 15 en 16 gaan ek by mekaar gaan tel. En dit deel deur 2, dis wat ek hier vir jou wys. And that's how I got the 15.5. You guys good with that? Is julle alright? Soos baie soos wat ons nou die hele tyd gedoen het, dis net in plaas van hierdie 40 getalle alles in een lang ry gaan skryf, het jy nou net 'n stingel blaar diagram gehad, né? Okay, now to get Q3, I'm going to take this part of my data, that, and I've got to get middle of that. Can you see I'm including that 4 as well? Nee? Want hy is mos sê Q2 nie. Q2 lê tussen die 23 en die 24. Okay, nou dis weer 22 waardes. So nou gaan soek ek daai middelste waardes van daai groep en dit gaan wees by 33 en 33 over here. Nee? So jy sal sien hier sê ek vir jou ek het 33 plus 33 and then I divide by 2. But I mean you could have seen it already, you didn't even have to write that out. So which means that Q3 would be 33. Okay. Wie daai 5 getalletjies almal gekry? Got all of them. Mona lady. En Will. Nee. Okay, wie nog? Was daar nog iemand? Ah, mooi. Okay. Al het jy nou nommer 3 gedoen. Okay. Right. Dan enige vrae sover? You guys good? Okay, dan sê hulle vir my by C, teken 'n houer en punt voorstelling, a box and whiskers. So I'm going to use this 5-point summary. Nee? So if yours is different from mine, then obviously your box and whiskers is now also going to be different. Nou het ek hom vir jou geteken. Ek het sommer my getalle lyn in 10 getel. So my minimum is hier by 5. Q1 is 15,5. Q2 is by 23,5. Q3 is at 33. And the maximum is at 51. It is actually, you didn't have to know, but just to make it more accurate, I wrote it there. Okay, remember end of that last period, I said you could even go and draw your box and whiskers. Ooh, Leila. And then say this would be 5, 51, 15,5, 23,5. And 33. Nee. Joune gaan natuurlik baie mooier lyk as wat myne lyk. Okay, is julle reg daar? Yes, ma'am. Good. Any other questions? Julle dan is ons uiteindelik klaar met die jaar se werk. Nee? Ja. Ja. Okay, so luister gou. Nee, ek sien jou weer vandag. Hou gou bietjie aan. Kyk gou vir my op bladsy 267, né? Daar's net 'n klein paragraafie wat ek vir jou wil lees en dan gaan ons nou 'n hersiening doen van die hoofstuk and then after that, so meaning from tomorrow onwards, we are just going to work out papers. Okay. Ag, wonderful. Dankie tog. And most of my school books stay in the corner of my closet, like bonbons in my I was placed. Ai, jammer. Okay, toe maak ek sal nou weer vir jou boek gee om te lees. Luister gou. I'm reading on page 267. Dit gaan oor die bevooroordeelde data en die misbruik van data in statistiek.
Soms gebeur dit dat statistiese data byvoorbeeld bevooroordeel of misbruik word. Data wat voorgestel word in die vorm van staafgrafieke, sirkelgrafieke of enige ander grafiese voorstelling kan die waarheid mislei. Dit is belangrik om altyd die data te analiseer om misleidings of bevooroordelings op te spoor. Die volgende oefening is 'n voorbeeld van bevooroordeelde of misleidende data. Daar word van jou verwag om kommentaar te lewer oor die data wat voorsien word. O my donkie, het jy hier geskryf? Maar dis met die verkeerde hand, nê? Nee. Jasso, want is lelik. Ja, okay. Right. Goed, so. Ek gaan net gou vinnig vir jou 'n voorbeeld gee, nê? Nee? Wat ek spesifiek al in 'n koerant gesien het. Dit was die vergelyking van pryse met Cell C en Vodacom, nee? What they did is they wanted to say that the price of Vodacom, let's say the price increase was much less, nee? Ek gaan gou vir jou baie lelik, so moenie dit afskryf nie. Want dit is baie lelik. Net gou so vinnig. En ek wil nou sommer krap ordentlik. Kom ons sê hierdie is Vodacom. En daai Cell C, né? Okay, en dit was nou staafgrafiekies. C, né? Okay, so one way that they usually manipulate data, né? If they want to compare two with each other. Ek dis nie te sê dit so gaan wees in jou oefening nie. Ek gebruik nou net hierdie voorbeeld wat ek gesien het in die koerant. Kom ons sê Januarie, Februarie, Maart. Okay, so in a time frame of 3 months, they want to tell you that the price of Vodacom basically didn't even go up almost, né? So hier maak hulle dit R10, R20, R30, R40, né? Okay. But look at this. 100, 200, 300. Né? So kom ons sê by Cell C was die prys gewees, ons maak sommer so, was die prys gewees in Januarie R20, né? En toe in Februarie R25 en toe in Maart het hy opgegaan na R35. Né? So you can see that it goes up. Né? Nou, kyk gou wat doen Vodacom. Hulle was ook R20 en toe was dit R23 en R25. So if you did not read this part, which one would look like the cheaper option? Vodacom, nee. Net omdat sy stafies korter is. Nee. So sien jy hoe maklik dit is om data te manipuleer? Nee. Die manier hoe mense dit sien kan maklik gemanipuleer word. Nee. So let's look at one of the questions that you guys are going to do. At exercise 7, number 1, it says, beskou die volgende staafgrafiek wat die verkope wat oor 'n tydperk van 4 maande deur 'n motormaatskappy gemaak is aantoon. Bespreek krities hoe hierdie staafgrafiek wat deur die motormaatskappy gebruik is, misleidend kan wees vir waarnemers daar buite. So if you were to see that graph in the paper, like I did with the cell phone company, what's misleading about this graph? What's not included there? The y-axis. So I've got no numbers. Right. You can see that from April to January, and that's another thing, lees mense dit so om. Gaan jy April, Maart, Februarie, Januarie? No, it's the other way around. Nee. Okay, want kyk gou wat wil ek nou vir jou gesê het. Van April na Januarie lyk dit of die prys gestyg het, alhoewel ek geen clue het. I haven't got any clue what the price is because there isn't any prices. But it looks like it went up. When in actual fact, it's January, February, March, April. So
it went down. Nee. So first things first, there's no y-axis, so I've got no clue what the price is. Secondly, the x-axis, it must be switched around. We must start with January and then go to April. Nee. So sien julle hoe jy kan kommentaar lewer daaroor? You guys good? Nee. Okay, nou net om vir jou te sê, want ek self hou nie van sulke vrae nie, want dit is my te oop. Nee? By wiskunde voel dit vir my, ek wil weet, dit is gelyk aan dit, is gelyk aan dit, nee? Baie meer spesifiek. So ek wil net vir jou gerustel en sê dat in die toets of in die eksamen gaan ek nie somme vir jou hierdie tipe goed vra nie. Nee. The only thing that we would comment on or would want you to comment on is like we had in the exercise that we mark now, skew to the left, skew to the right, that type of thing. Okay, so hierdie is net vir bietjie verryking en dan natuurlik die hersieningsoefentjie. Okay, you guys good? Goed, so jy skryf net wat jy sien. Okay, so jou huiswerk gaan wees oefening 7. Niemand. En dit is op bladsy 267. Jy gaan vir my doen nommer 1 tot 3. And then you're also going to do the revision exercise. Want ons het... Nee, wag, ons het 'n dubbel vandag, né? Nee? Revision exercise. That's on page 270. Nee, toe, kom. You're going to do number 1 and 2. Ach, nee, toe. I am very slow motion. So, those for my nature. Okay, right, so that's it. Ons het mos die waarskynlikheid. Nee, ons het die waarskynlikheid hierdie jaar gedoen nie, né? Okay, that is it. Jy kan jou boek uithaal en onthou, jy kan nou oefening 7 maklik klaarmaak, want dis 3 baie vinnige goedjies. The revision exercise number 1 is also quick, number 2 has got a few more. Maar ek meen jy het nog 'n volle periode. So eintlik, ek moet hierso nie skryf huiswerk nie, ek moet hier skryf klaswerk. Ja, but it must be done by the end of the day. Okay, that is it.